Thank you so much for trusting us to bring you up to date with the news making headlines at this particular hour. My name is Brian Amwai and this is Trending News. Let's begin the bulletin at this hour. Now, President William RUTO has yet again reiterated that salary increment to state officers is not a priority, despite the Salaries and Remuneration Commission hard stance that it will proceed with its increment plans. Now, speaking during the swearing-in of Salome Wairimu and Anne Njoki as principal secretaries, RUTO remained adamant that the gap in pay between employees and their employers should be reasonable and according to their output. That we take the country towards the balance between development resources and resources spent on wages and salaries, and to ensure that every public servant is held to account and is remunerated on the basis of their performance. I am sure that you have the requisite understanding under the guidance of the Prime Cabinet Secretary. We are already engaged in that process, and the consultations are already ongoing between government departments and agencies to make sure that we bring a whole of government approach, especially on matters to do with salaries and wages. I will also be looking forward to and expecting from your department a digitization process of all our payrolls and ensuring that our human resource, we can account for who they are, what they do, what they earn, and whether it's commensurate with the performance that is in every State Department. I will also be expecting out of the State Department that we harmonize the pay and salaries of all public servants, and we progressively move towards ensuring that there is fairness and there is balance between those paid the least and those paid the most. You will get to know that the analysis that has been done on the productivity of the Kenyan public service doesn't sit very well with the rest of the globe. And therefore, the State Department that we established at the Prime Cabinet Secretary's office is such that government can address itself to the issues of productivity and to the balance between salaries, wages on one end and development resources on the other end. All right, now moving on, Deputy President Rigathi Gachagua has presided over prayers at Londiani Junction, where a fatal accident claimed over 50 lives last week. Now accompanied by Transport CS Kipchumba Murkomen and other national leaders, Gachagua has stated that the president is set to hold a meeting with all regional security committees, together with all traffic police officers, in order to put a stop to bribing and corruption on roads. The President will meet all the regional and security committees to discuss with them the concerns of the people of Kenya, among what you are saying on the roadblocks. The RUTO administration has decided that continuous engagement with everybody is the modus operandi of this government. For the first time, government is talking to police. Nobody has ever talked to them. Mimi ndio nimeanza juzi kuwaita tuongee. And we are making progress by talking to them. You know, hapo zamani walikuwa wanatumiwa signal fanya hii na hii, and nobody is even rationalizing what they are supposed to do. We are now sitting down with the police officers and allowing them to talk to us. We talk to them and we agree. In the next 2 weeks, the president will convene a meeting of all the county security teams, the regional security teams, and all the formation commanders for a one-day tete-a-tete with the president to agree on the concerns of the people of Kenya. Then the police can also tell us where they are facing challenges.
and we'll have an honest conversation, because our police pia ni wa Kenya. They are people's husbands, they are people's brothers, they are people's sisters, and they are product of this same society. For them to take that bribe, somebody has offered that bribe. Si ni ukweli? Kuna mtu ameingia mfuko na polisi ati ameingia mfuko kuchukua pesa yako. Nyinyi wenyewe ndio mnatoa na kusema wewe afande iko chai kidogo. You are also the ones who also entice our police officers. They are equally guilty for also taking. They are also not good. But even those who give you are also not good. So we need an honest conversation. Tusikue na blame game ati polisi ndio baya peke yao. Hapana. Mkikosa kutoa hawezi chukua. So wacha tukubaliane. Let us have a conversation at that level of the president, because we have found that engaging the people of Kenya is a way to run this country. All right, now a day after President William RUTO lifted the ban on logging, sawmillers in the Mount Kenya region have resumed their operations after a 6-year hiatus imposed by the government to preserve forests. Now the traders have lauded the president's directive, saying they have been out of business for years. Tunashukuru His Excellency the President Samuel William RUTO kwa kuturudisha kazi. Sasa ndio tumerudi kazi na ninaona kazi yetu itaenda mzuri, na sana sana tutasaidia vijana wengi sana. Hapa kwa hii somilo yangu nilikuwa na vijana zaidi ya 80, lakini wakati hii moratorium ilikuja wote walienda nyumbani. Wengi walikuwa wamepotelea kwa ulevi, wengi walikuwa wamepotelea huko juu ya depression na hawakuwa na kazi ya kufanya, wakawa wakola, wengine wezi, lakini saa hii wengi watarundi kazi na tutajenga nchi yetu. Nimefurahia vyenye kumerudi. Nashukuru sana. Mimi nilikuwa wakati kulifungwa nilikuwa nateseka sana. Yaani hata ukitafuta kibarua upati, lakini saa hii nimepata, ninashukuru sana. Sasa tunafurahia jua president wetu Gachagua kuturudishia miti, na wenye walikuwa wamefungua masomilu zao bado pia wanafurahia juu kurudishiwa miti, na hizo pesa zao ingepotelea, lakini sasa wanafurahia, na wafanyikazi wao wenye walikuwa wanasumbuana kukopa pesa wana namna ya kuidimu kwa mashule msingi na manyumbani kwao. Sasa tunafurahia juu kazi imerudi. Tena kwa msituni tunaomba kama serikali itaregeza hiyo miti na watu wakate miti vizuri, na pia watu wapande miti ndio forest zetu zirudi pia sawa sawa. Now, residents of Ganze, Kilifi County, have threatened to kill rogue elephants that have been destroying their crops for months. Now, led by area MP Kenneth Kazungu, the locals have stated that they have been patient for too long, and the attempt to reach the authorities has hit a dead end. Tumejaribu kama viongozi kusukuma KWS, na hao pia wamejaribu, lakini kama ambao wameshindwa, kwa sababu waliongeza hata idadi ya game rangers hapa Bamba, wakaleta gari ya kufanya patrols, wakaleta ndege, lakini kufikia saa hii bado ndovu hawajaenda. Nimesikiza hapa viongozi, Mheshimiwa Mungaro, Mheshimiwa Tungule, Mheshimiwa wetu MCA wameongea, na wote walikuwa na lalama za kwamba ndovu wana shida na wametuhangaisha. Nimejaribu kupigia waziri, sikumpata, lakini nimepigia DG wa KWS na nikamwambia kama hako na habari na ni mipango gani iliyoko. Amesema kwa sasa kuna ndovu 400 kutoka Tsavo ambao walivunja na kutoka na wakakuja sehemu hizi za Kilifi, na kile kitu ambacho kiko ni kwamba wanashughulikia hilo swala. Lakini mimi nataka niseme, amesema kutakuwa na malipo ya wale ambao wameathirika. Moving on, a 70-year-old widow is seeking justice after her piece of land was allegedly grabbed by senior officials in Machakos County. Now, the county official is said to have approached Rosenbide and falsified documents. The county official has since apologized and is set to compensate
the woman for damages. Niko na mtu alichukua nusu yangu ya shamba na aliniambia kama akichukua nitakuwa rafiki naye. Yangu ni eka 6 na kama ni eka 6 ndio nachukua nusu. Nusu ndio mnaona nakata naweka beacon. Na ni mtu ambao hajamaliza mwaka hapa. Anasema ni wa Wapinda. Sasa Wapinda mimi simjui Wapinda, sijamuona, mimi nasikia ngava na Wapinda. Kama ingekuwa ninajua pale iko ingekuwa mimi naenda kumchukua na nachukulia mimi shamba. Nikamuuliza nitakuwa rafiki naye na mna gani, akaniambia nitakunyang'anya na utakuwa rafiki yangu naye. Na mimi. Na nikamwambia sasa na sina pesa. Nitafanya nini ati alikuwa anataka kuninunulia lakini nikakataa. Ndio ananinyang'anya. Na shamba yangu iko na ndaito titi. Na mimi sina mtu ya kunichukulia. Anasema ni wa Wapinda na hakuna padi ninaweza kumpeleka. Mimi ni kijana huyu mama. Kuna shida iliingia hapa about boundaries. Na huyu waziri anajiita waziri Kilonzo akasema sasa kuna kichaka yake iko pande hii ya huyu mama. Na hakufuata sheria ama hakufuata chenye kilikuwa kinatakikana kama ni beacons za kitambo. Yeye alileta surveyor, private surveyor, akapima kichaka na kaanza kusema hiyo kichaka iko kwa huyu mama ni yake. Mimi ni mama wa watoto 10 lakini wawili wakafariki. Ndio nikalipwa nikanunua shamba hii. Na niko na miaka 40, nini 40 kama niko hapa. Na huyu alinunua juzi, hajanunua samani. Ndio anasema ni wa Wapinda na atachukua. Away from that, over 2,500 families in Kabarini in Kilifi County have benefited from free food donations from an Islamic organizations amidst the prevailing high cost of living. The organization's international manager, Sheikh Ahmed, stated that the organization's vision is not only motivated to aid the Muslims, but also non-Muslims to ensure that humanity is promoted in all standards of living. Sasa leo tumeshukuru, tumefurahi, tumeambiwa riziki inakuja, nyama ambao kwamba kwetu ni kitoweo. Tumekuja kupata kitoweo na hili shirika la Direct Aid. Wallahi tumefurahi kwa sababu wakati huu hali ni ngumu, maisha ni magumu. Kama sisi kina mama tuna watoto, tuna ulezi, hali ya uchumi imekuwa ghali, waume hawana makazi. So ni kujitafuta. Kwa hii siku ya leo ambao pia ni sikukuu kwetu sisi Waislamu, tumeshukuru, tumepata kitoweo. Kwa hakika watu ni wengi, hata inasikitisha. Wamama, watu wazima, wazee, hali zetu za maisha zimekuwa chini, inasikitisha vibaya kwa sababu uchumi umekuwa mgumu sana. So nashukuru kwa sababu tumekuja kwa hii shirika hapa, ama nashukuru kwa kupata hizi mboga kidogo angalau tutajisaidia. Direct Aid kila mwaka anachinja kwa madhumuni ya kusaidia na kufurahisha wasioweza, Waislamu wasiokuwa Waislamu. Kwa munasaba huu tunachinja mbuzi, ng'ombe na si hapo tu Kilifi, Kenya nzima, kila pale ambapo liko kuna center tunachinja na tunagawanya nyama wasiojiweza. Ni kwa wote, si Waislamu peke yao, ni wasiokuwa Waislamu pia ambao hawajiwezi kuchinja. Kwa hivyo tunaadhimisha na tunagawanya nyama hii kwamba wakazi wa katika kaunti hii Kilifi, si hapo Kilifi peke yake, unachinja Malindi, Shakahola, Shakama na sehemu zingine, na tunagawanya nyama kwa wote. Now to matter sports, former Liverpool captain and Aston Villa manager Steven Gerrard has landed a new managerial role with Saudi Arabian top-tier team Al Ettifaq. Now the 43-year-old was sacked by Aston Villa in October last year due to poor performance. Now Gerrard's contract will run till the year 2025.
Right now, thank you so much for keeping us company for the past 15 minutes. The details of these particular stories will be coming your way in our subsequent bulletins at 7 p.m. on Taarifa Kuu and at 9 p.m. on The Bottom Line with me, Brian Amwai, where we'll also